obwetengereze bw'amawanga ga East Africa okulwanyisa enguzi ng'era avumirira ebikolwa ebyokulya enguzi katebifune. Within Tanzania, the leaders of Tanzania, led by Mwalimu, pushed for unity of the people of Tanzania, including the use of Swahili as a common language. And that's why Tanzania has remained peaceful all these years. Unity and patriotism, this is their doctrine. When His Excellency Magufuli came to power, you could see that he had a lot of enthusiasm for Mwalimu's thinking. Unity within Tanzania and patriotism. Didn't want Tanzania to be dictated to by any external forces. Very allergic to external meddling. Also very hostile to corruption. I had, of course, also started engaging him on the ultimate Nyererist position, which is the position of which I have supported for the last 57 years of the East African Federation. It is therefore a great shock that such a useful leader has died so early when he was beginning to make an impact on his country. One of the things he did was which we learned from him, was to stop foreign travel by the parasitic public servants who are always squandering scarce resources by traveling abroad. And in so doing, he saved money and was able to do many projects, including the airline and so on. So therefore, I come here to extend our condolences to the people of Tanzania. There's nothing you can add. I last talked with His Excellency Magufuli on the day of the summit of East Africa. We spoke on the phone, but he told me that he had an acute headache. He told me that morning. And when I went to the virtual conference, he was not there. It was the Vice President who was there. So it's a big shock when I heard that he was sick, and then eventually yesterday when they said he had died. In honor of his contribution, I direct all the flags in Uganda to fly at half-mast until the day of his burial. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Thank you. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali eggye lya UPDF litandise okugema basajja baalyo era nga batandikidde kwabo ab'okuntiko okubagema ekirwadde kya COVID-19 ku kitebe kyabwe Mbuya wano mu Kampala. Okubagema kigendereddwamu okukuuma basajja bano okubutakwatibwa ssenyiga omukambwe owa COVID-19 basobole okukuuma obulungi eggwanga era mu mirembe. Minisita w'ebyokwerinda era nga yazirwanako Adolf Mwesige ne b'ofiisa ba UPDF ab'oku ntikko bafunye eddoozi ya COVID-19 esoose. Eddimu lino ery'okugema likulembeddwamu abakugu mu byobulamu mu UPDF nga bino byonna bibadde ku Senior Officers Diagnostic Mbuya wano mu Kampala. Minisita w'ebyokwerinda nga awerekeddwako mukyala we bakubiriza bannayuganda okwettanira okugemwa COVID-19. N'olwekyo leero kuffe lunaku lukulu era tukubiriza bannayuganda bw'oba olabye gye ly'eggwanga lifunye vaccination gw'olinda ki
bw'oba ofunye akachansi vaccination eno etuuse wooli dduka bunnambiro ofune vaccination tusobole okulaba nti ekirwadde kino tukimala amaanyi. Lieutenant General Wilson Mbaddi, amyuka omuduumizi w'amagye, Lieutenant General Charles Lutaya, omuduumizi w'eggye lya UPDF ery'omu bbanga, Major General George Igumba, akulira ebyokuddukanya emirimu n'abalala be bagemeddwa olunaku olwaleero. Mu UPDF tuli 5,000 n'omusobyo era tusuubira nti buli omu musirikale wa UPDF ajja kugoberera bakulu baffe naye afune vaccination. Tuyina vaccines ezimala, twafunye vaccines eziwerako okuva mu NSM, mu National Medical Stores. Bonna abagemeddwa basabiddwa okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiraga nti bakkiriza okugemebwa era nga basabiddwa okubeera mu kifo we bagemeddwa okumala eddakiika 3 okulaba nga tebalina buzibu bwonna. UPDF eruubirira kugema basajja baayo abasoba mu 5,000. Ndi Ivan Kahwa, Wanembuya. Ivan Kawa Embuya ateyo Ministry ya Teknolojia w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga etongoza enkola ya Zoom ng'eno omuntu asobola okwogerezeganya n'omulala nga bali mu bifo bya njawulo nga bakozesa internet. Enkola eno etuumiddwa Caucus application evumbuddwa wano mu Uganda era nga Minisita wa ICT Judith Nabakooba asiimye bannayuganda abeettanidde ennyo okuvumbula ebintu eby'enjawulo naddala mu bintu bya teknolojia. Caucus eyo ekolera ddala nga Zoom meetings, kusomesa, conferences, buli kimu naye nga abagikoze bawano mu Uganda. Kyetugamba nti twagala bubu ebintu byaffe wano okubeera nga bikozesebwa ne mu teknologiya kati eyo gye tulaze. Abaana baffe okubanga basobola okuyiiya ne tubanga letulina kubeera mu meeting naye nga ate tusobola ogenda ku mutimbagano ne tuteesa ne tubeerawo ne bye tusalako. Ate kati Caucus eyo ye ekyenjawulo kye twagyongeddemu ekirungo abaana bano abayiiya blackboard. Temukoma bukomi ku kwogera naye omuntu asobola n'okuwandiika virtually n'alaga point gy'ayagala oba n'akuba ekifaananyi okusobola okulaba nti mwongera okutegeera n'okunyonya. Training abantu 5,000 mu districts 30 abantu ab'enkizo. Already tulinayo ba trainers aba trainingibwa nga bava mu societies oba mu districts zaffe ez'enjawulo. Abo ba trainers be bagenda otuyambako okwongera okuka wansi mu districts ezo zenjogeddeko 30 okulaba nti bano abalondebwayo babantu 2 oba 3 balondebwayo nga tetutunuulidde buyigirize, tetutunuulidde mwana waani oba ono akola ki, naye nga kyetwagala be bantu abalina omutima ogwagala okukozesa teknologiya. Gwe ne bw'oba tomanyi Luzungu bajja kusomesa mu lulimi lwo lw'otegeera obulungi osobole naawe okuba nti tolekebwa mabega. Tugenda kwongera okulaba nti wabeerawo enzikiriziganya ne guidelines ezidevelopingibwa okulaba nti abantu abasomye IT nabo babeera protected ate era ne certificates zaabwe okubeera nga zirabwamu omugaso. Ekulaba nti abaana baffe abasomye bwe bafuluma beekolera emirimu oba baba babayanira abakozesa okubakozesa kubanga babeera ne skills. Ebyo nabyo nga tubitadde wabbali kakati y'essentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ayambalidde munnakibiina kya National Unity Platform era nga yeesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi olw'okulumbagana ng'akakiiko n'okukakubamu ebituli ng'awakanya ebyava mu kulonda kwabona. Kyewedde Robert Kyagulanyi avaayo n'ebyo byalowooza ebyava mu kulonda kwabona okuwedde era ng'alaga nti ye yawangula wabula Byabakama binaabiwakanyiza. National Consultative Forum mukago ogutaba ebibiina ebyobufuzi ebiriwo mu Uganda era nga bano olunaku olwaleero batudde mu lutuulo olw'omulundi ogwa 27 olubadde wano mu Kampala.
Omukago guno gwatandikibwawo mu mwaka ogw'2010 era nga wetwogerera kati balina ebibiina 32 ebiri wansi w'omukago guno. Mu bimu ku bigendererwa by'omukago guno kwe kulaba nga wabaawo okuliziganya mu bibiina ebyobufuzi, okuteesaganya wamu n'okugonjoola ensonga zonna ezekuusa ku byobufuzi nga bayita mu mirembe. Wabula abamu ku bammemba eb'ebibiina ebiri mu mukago guno balumiriza nti oboolyawo tebasobodde kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe anti mbu babikiddwa omukago ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti guyite iPod. Ate iPod ate ne batandika bo okwefaako bokka ne bokka ne bafuna sente ne ziba nga ziva mu gavumenti nga zigenda mu ako akakundi. Kati ebinaffe bye twali tutandise nga National Consultative Forum ne babivaako. Bano bakasita bafuna sente ne bawanga ebintu bagenda mu maaso. Nze ndowooza nti baganda bange balina okukola okukkiriza nti NCF nene weeri, chairperson waayo ye prime minister. Omuntu alina prime minister nga ye chairperson abaki. Mu lutuulo olwaleero olubadde lulina okukubirizibwa ssentebe w'omukago guno era Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda ono olw'okuba nti tabaddeewo obuvunaanyizibwa buno abutiise omumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi. Ebimu ku byeyoleka nga tetunagenda mu kalulu wamu n'ebyo ebyaliwo ku lunaku olw'okulonda ssaako n'embeera egoberedde ng'okulonda kwa 2021 kuwedde bimu ku ebyo ebyefuze okuteesaganya mu lutuula luno. Our candidates, exclusive mine, Engineer Amriat, was even sprayed with some type of chemical. We thought maybe it was pepper spray, but it's not pepper. Comrade Center Muchaguranyi, what a press conference at his party headquarters with the other forms showing the audience of Uganda that we are the people, I'm the person who won the presidential elections, and here are the evidences. For the first time in my life, I've never seen a presidential candidate campaigning while putting on a bulletproof vest. I've not even read about it. Olutuula luno lwetabiddwako ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama era ng'ono yakolanga ssaabawandiisi w'omukago guno. Newankubadde mu kusooka munnakibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddukira mu kkooti ng'awakanya ebyava mu kulonda wabula n'oluvannyuma yakuba enkyukira n'aggyayo omusango mu kkooti ensukkulumu. Ono Byabakama kati agamba byonna byayogerera amafuukula akakiiko k'ebyokulonda yalina akakisa okubitwala mu kkooti wabula olw'okuba nti yalemererwa ke kaseera asirike. One of the presidential candidates who was parading, if I may use the term, DR forms, which in his view reflected or indicated he had won by a certain percentage. We are saying for us as the National Electoral Commission, the DR forms from which we generated these results and which we passed on to every candidate if that candidate had agents at that polling station. This is what these DR forms showed or reflected. If you have a contrary position from the copies that you are given, then take them to the right forum. Mu lutuula luno gye biggweredde ng'ebiteeso ebiwerako biyisiddwa muno mubadde ekyokusaba wateekebwewo okukubaganya ebirowoozo kw'eggwanga lyonna okw'abaana byabufuzi wamu n'okusaba akakiiko kano kasisinkane omukulembeze w'eggwanga. Robert Onyango, wano mu Kampala. Nga gavumenti yeteekateeka okulangirira abayizi abali mu bibiina ebirala okuddamu okutandika emisomo gyabwe amasomero aga gavumenti ag'enjawulo gavuddeyo ne galaga nti geetegese okuggulawo amasomero. Ye akulira essomero lya St. Peter's Kyoga Primary School mu disitulikiti y'e Singiro Tulyatunga Pancreas agamba nti ensimbi ezibaweereddwa zibayambye kinene okuggulawo amasomero gano. Nga gavumenti yeteekateeka okuggulawo amasomero n'amatendekero, amasomero agavujjirirwa gavumenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo batandise okwetegeka nga bateekateeka ebyo ebyetaagisibwa mu nkola okulwanyisa COVID-19. Kino we kijjidde
nga bakayisa obuwumbi bwa Uganda 32 okuyambako amasomero okweddabulula n'ennyongereza y'akakadde kamu n'obutondotondo 5 akaweebwa buli ssomero okuteekawo ebyo ebyetaagibwa okulwanyisa COVID-19. Akulira essomero lya St. Peter's Choga Primary School mu district y'Isinjiro Tulyatunga Pancratius agamba nti ensimbi zino zibayambye kinene mu kuggulawo amasomero. Last time we received 1.5 for SOPs and this time we have received the same amount, 1.5, purposely to buy equipment related SOPs, because the government has also provided all the public schools with 1.5 million every term. We received it in the first phase, and even right out from the opening of this term we have received that money. Newankubadde nga badduukiriddwa gavumenti olw'omuwendo gw'abayizi ogweyongera mu masomero, ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana ki UN Children's Body ne bannakyewa abalala abalaba kikulu nnyo okwongera ku bungi bw'amazzi kyetaagibwa obuyonjo n'ebintu ebitangira COVID-19 okusaasaana mu district eno. Gavumenti yaffe nayo bwe tamu eziba zitandika amasomero gonna egezako okugawa ssente zitandikirako, era juzi yatuwa miliyoni emu kitundu, era ne kati yazituwadde buli ssomero lyonna erya public baluwadde ssente ezo. Nolwekyo batuuka eno ne basanga balina UNICEF nga batuwadde zino facilities ze batuwadde ne tugattako ne ssente ze tujja mu gavumenti. Tekituzuwalire nnyo tugezako obeera nga tusindikiriza nga tukola mpozi obuzubuja ku teacher people ratio. Essomero lya St. Peter's Choga Primary School erimu ku masomero 1,172 agavujjirirwa gavumenti agayanjuddwa mu kufuna amazzi amayonjo n'ebintu ebitangira COVID-19 okusaasaana mu bayizi. Obuwumbi bwa Uganda 3 n'obutontono 74 buyambye kinene ebifo awajjanjabirwa n'amalwaliro 472 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bujalia Health Center 3 mu district y'Ekikuube lyerimu kuliganyuddwa mu nsimbi zino. Naye nga bino bye tuwaddeyo ebyenjawulo mulimu ebyokukozesa okunaaba engalo, mulimu chlorine gwe basobola okuteeka mu mazzi okulongoosa amalwaliro, amasomero, kaabuyonjo, mulimu gloves, mulimu jik, nga bino byonna tubibawadde okulaba nti beetangira obulwadde buno ssenyiga omukambwe. Nze Shaidat Nassaku. Butereevu nga gavumenti yakalangirira abayizi abali mu bibiina ebiddirira ebyakamalirizo okutandika emisomo gyabwe. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde atandise okutalaga amasomero ag'enjawulo okulaba oba bano bateeka ebiragiro ebyabaweebwa mu nkola. Ono atandikidde ku ssomero lya Ramanja Refugee Settlement mu disitulikiti y'e Kamwenge. Tekebwa mu nkola mbagirawo naye nga obudde bwe butuukidde kati nga gavumenti ewabuddwa okugula amasomero olw'abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo era nga bano balina okugoberera ebiragiro bya COVID-19. Kati wetwogerera nga n'abayizi abali mu bibiina ebiddirira ebyakamalirizo nabo bakkirizibwa okuddamu okusoma. Okakasa nga ebiragiro bino biteekebwa mu nkola, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde atandise okutalaga ebitundu by'eggwanga ng'alambula amasomero gano. Okay, I know some of you want to become doctors, some of you want to become teachers. Please work hard towards that dream. Ono atandikedde ku ssomero lya Rwamanja Primary School nga lino lisangibwa mu nkambi y'Ababudami mu district y'e Kamwenge. Tukolaganidde wamu ne bannaffe okujja okulaba amasomero engeri gye gatambulamu, okulaba engeri gye batadde mu nkola SOPs, awamu n'okulaba engeri abaana gye bakomyewo n'engeri bizibu ki bye twongeza okwongeramu ebinyusi nga gavumenti. Omukulu w'essomero lino Lawrence Tamwaki annyonnyodde okusomozebwa kwe basanga okusomesa abayizi mu kiseera kino kya COVID-19. Our learners have no access to computer knowledge just because the school lacks electricity. It has no any computer lab at school. So we expect that when the minister reads our report, when she goes back to Kampala and internalises it, things like inadequate staffing, which is a big challenge, 7 teachers on the government, inadequate classrooms, 13 classrooms to accommodate 3,000 learners, inadequate furniture. We only have 375. Enteekateeka y'okulambula enkambi ya Rwamanja yeetabiddwa mu gavumenti n'ebibiina byonna kyo ebyenjawulo okuli Fin Church Aid Uganda, Feed the Hungry East Africa ne UNHCR. Nga COVID-19 tenabalukawo mu ggwanga, enkambi ya Rwamanja erina abayizi ba primary abawerako wabula nga okusomozebwa kuli ku kyabbula ly'abasomesa nga wano omusomesa omu yabeeranga n'abaana 114.
UBC LEERO bw'abatuuze ku kyalo Kasaka mu disitulikiti y'Egomba basatira olw'omugagga Waswa Peter gwe bagamba nti abatiisatiisa okuva ku ttaka lino lye bawangaaliddeko okumala emyaka n'ebisiibo kakati bano beekubidde enduulu eri bekikwatako okubadduukirira ng'ekiwundo tekinasamba ddagala. Ettaka eririko enkaayana liri ku weeka ezoba mu 1000 ku kyalo Kasaka mu ggombolola y'e Kanoni mu disitulikiti y'Egomba. Tugenda kulumba be tumanyi abaatunda ettaka eryo tusobole okukwatagana nabo tumanye eddala amazima oba ettaka lyali lyabwe oba teryali lyabwe. Abantu abakosebwa mu kitundu kino basuka mu bantu 10,000 kubanga poloti zonna zaalaga zijjuddeko abantu. Okusinziira ku batuuze, omugagga Waswa Peter abaliisiza akakanja ng'asindika abantu mu kiro okubatiisatiisa okwambuka ettaka lino. Kino kye kibaviiriddeko okuba olukiiko lw'ekyalo okutema empenda ku butya bwe bayinza okugonjoola ensonga eno. Ne we tutudde wennyini omusajja tusula ku tabuuke alina abasajja ab'emmundu mu nsozi eyo n'emiggo n'amajambiya batambula nago. Ebibanja byaffe byonna ebitooke byonna emiti gyonna baagisalaasala ne bagitwala ne bookya amanda. Nsaba ekiba nti ono yaliwo kati tutuule naye ku mmeeza tukkaanye nzembe mutuuzeewo muwe obusuulu. Meeya omulonde ow'ekitundu kino Honorable Chaja Joel alaze obwennyamivu olw'omugagga ono asuza abantu nga bakukunadde nga lumonde mu bikata. Ettaka Waswa lyezira nze nakyogerako no mu meeting eyasooka ne mbagamba balandiroodi mutuyambe muzuukuse ettaka lyammwe. Ettaka litwale nga ssente z'oterese nti tugenda n'osaba banka statement mu banka. N'ekyo y'ensonga eyasangibwa nti abantu baffe badde mu kutya babateekako gwa madda buli ojjayo omutwe ku nsonga z'omunkwale oyo alikwamu akakomiti akatta abaki abantu. Nti wandibaddewo olukiiko kikwatagana eky'ettaka wandibaddewo olukiiko landiroodi agamba nti landiroodi najja nannyonnyola abantu kuba kati muzeeyi lubuzi ng'ono okumumatiza nti nno wooli ettaka lya Henry olina okubeera ng'oyogedde ebigambo bingi. Omwogezi w'ekibiina kye NRM ku disitulikiti y'Egomba Mutasobwaddeo avumiridde ekyabatuuze ab'enkwe abikobaana n'omugagga okutigomya abalala. N'omukulembeze omwava ekisusse tasoboka buli kamu kamuwangula ne bwatuuka okuweerera omwana asobola okulyamu ekyalo olukwe n'aweerera omwana asobola okugenda ku ssomero. Ba implementa ku tteeka ly'ettaka nze ndabanga balabikanga bebayamba kubana abantu okulabikanga batwalako abantu ettaka oba amateeka gategeerekeka gali kiriya naye engeri gye kateekesebwa mu nkola landlord ajja agobera proceedings. Bino lutugudde mu matu ne tubaga essimu y'omugagga Waswa agambibwa okutulugunya abatuuze. Ne chairman w'e Kasaka yeekobaana n'omuntu omu ne baguza ettaka lyange kampuni ya Goodwill imeko material akola tayiro ne mutuukirira ne mugamba nti ettaka lino lye muli mukujjako ekinoni ekikola tayiro lyange n'asalawo okutandika okukuuma abantu omuli mu bantu nti tubagoba mu ttaka ate nga si kituufu. Nze Marion Nakitene mu disitulikiti y'Egomba. Nga tubitadde wabbali tuwumula mu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno kankole ku nsimbi z'abakama bange nkusaba toseguka. Owaye kapo olabika nga ali mbwangu olagawa. Ngenda kukyalako mu URA naye osobola okutuukirira URA ng'oyita ku mutimbagano kiki ekikutwalayo? Okwongera okumanya ku nkola ya URA eyitibwa Kakasa Business Solution. Muno mulimu digital tracking solution omusuubuzi mwalina okutunda ebintu by'omuliko stampu y'emisolo, voluntary disclosure program egenderera okusonyiwa ababi b'omusolo amagoba n'engasi, saako electro fiscal receipting and invoicing solution erimu okugaba risiiti n'obukongo obubanja bw'owoze ng'oyita ku mitimbagano. Bino nno bye biyambye okutumbula bizinesi yange obulungi n'okwekuumira ku ntikko y'akazannyo. Ndowooza onfuna. Neetaaga okumanya kapo ky'amanyi. Kakasa nti gw'oli mu mitambo gya bizinesi yo. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize.
Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. 2020 was a year like no other. For some, it was really challenging. And to others, it brought the best memories of their lives so far. This year, it gets better. Bugema University invites you for the biggest virtual graduation ceremony of the year. Join us from the 19th to the 21st of March as we crown off the graduating class of 2019 to 2020 in a graduation ceremony like no other. So, get your devices, phones, laptops, tablets, and follow this link. Bugema University, excellence in service. Gavumenti ya Uganda yasesira mu kukozesa obutimba bw'ensiri ng'emu ku ngeri y'okutangira bannayuganda eri omusujja gw'ensiri. Mu kaweefube w'okugaba obutimba bw'ensiri okw'ekikungo okugenda maaso, abatuuze b'omu disitulikiti zino wammanga mugenda kufuna obutimba bw'ensiri okuva nga 2 Ogwokusatu paka nga 24 Ogwokusatu 2021. Buyikwe, Buyende, Iganga, Jinja, Kagadi, Kaliro, Kayunga, Kibale, Chegegwa, Mayuge, Mukono, Neruuka. Wewandiise n'abo mu makaago okufuna akatimba k'ensiri okuva ku musawo w'ekyalo. Buli maka ajja kufuna akatimba k'ensiri. Bw'oba omusujja gw'ensiri mu bulamu bwo ng'osula mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutusibwako Minisitule y'ebyobulamu. Kwate simu. Kwate simu. Kwate simu. Kwate simu. Omulundi ogusookedde ddala wano mu Uganda osobola okusasula ku kibanja mpola ne weefunira smartphone mbagirawo. Weefunira essimu kika kya Samsung A3 Core, Samsung A01 oba Samsung A11 ogisasulire ku kibanja mpola buli lunaku, buli wiiki oba buli mwezi okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Okumanya oba osaanidde okuweebwa omukisa guno nyiga *844#. Olwaleero kuno nno ofuneko ne MBs 5 birambezo obuwa ku buli simu egulibwa buli mwezi okumala ebbanga ly'osasuliramu looni y'essimu eno. Mwana Uganda enyuma Tata sobola funa atenga kusasula mpola. Airtel, the smartphone network. Gavaliwa mnaba smart card, Samsung ne Asante Financial Services. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Tukwaniriza mu kitundu ekyokubiri era kankitandike nga wabaddewo katemba atali musasulire mu kkooti ensikulu mu Kololo. Omulamuzi Esther Kisaache bw'abadde agaaniddwa okusoma ensala ye Ssekinoomu mu musango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yateeka mu kkooti eno, wadde nga ono abadde mwetegefu okusoma ensala ye wabula balamuzi banne abalala bagaanye okumwegattako nga bwe gutera okubeera mu misango ekikula kino, era ategeezezza nti kino kivudde ku kugaana okwanjiza banne ababadde mu musango guno ensala ye gy'abadde agenda okusoma. Kkooti ensikulu bw'amaliriza okuwa ensala ennambulukufu mu nsonga 3 mu musango ogwateekebwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awakanya ebyava mu kulonda. Ssaabalamuzi Alfonso Owunyidolo ategeezezza nti kkooti yaakuddamu okutuula oluvannyuma lw'eddakiika 3. Wadde nga gubadde gutyo oluvannyuma lw'eddakiika 3, ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne bannamateeka ba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ko n'akakiiko k'ebyokulonda balabiddwako nga bakaalakaala okufuluma kkooti era bakalanga ku gyogera ne bannamawulire. Tezibadde busa ne zireeta omulamuzi Esther Kisaache mu kkooti era n'ategeeza nti abalamuzi abalala bagaanye okumwegattako wabula nga waakusoma ensala ey'enjawulo Ssekinoomu. The Chief Justice and the other members of the quorum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions.
wadde nga gubadde gutyo kibuse ku babadde mu kkooti eno okulindirira ensala ebadde eyogerwako wabula nga tetuuka. Oluvannyuma omuyambi wa Esther Kisaaki ategeezezza ng'ensala eno bwegaaniddwa Ssaabalamuzi okugireeta mu kkooti. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated on the orders of the Chief Justice. I am going to proceed in the court building to recover my file, and I will come back and read my ruling today as scheduled. Kino kibagudde omulamuzi Esther Kisaaki okwessa mudde n'okunona ensala ye mu woofiisi ye wabula nga naye asanze teriiyo. Wano asobodde okufuna kopi endala wabula agenza okudda mu kkooti nga weemwe mubadde mutudde kkooti nzigale era nga n'emizindalo giggiddwako wamu ne weemwe okubeera nga nzigale wadde nga oluvannyuma afunye we yeewaganya okuyingira mu kkooti eno. Ono bw'atasobodde okusomera ensala eno bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannamawulire oluvannyuma lw'enjuyi empawaabiri obutabeera mu kkooti. Before I read, I want to note that my file has been confiscated by the Chief Justice of Uganda. But nevertheless, I'm working from a duplicate copy. I will not be able to read everything in my ruling, but I will make an effort to do what I can. Wabula omulamuzi Esther Kisaaki avumiridde enneeyisa ya Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo era n'alambulula obuzibu kwe buvudde okutuuka ku kino. The reason they advanced is that I had not circulated my ruling for them to review. So I'm very surprised that the Chief Justice of Uganda has chosen to use barbaric means and to use his powers in the manner that he has chosen to do so. Ensonga munaye bwe zityo ezibadde mu kkooti kaakati yo kkooti y'okuntikko eradde buli abadde mu musango gwawaabwa omu ku beesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obwapulezidenti bw'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu ng'awakanya ebyava mu kulonda ate omusango n'amala n'aguggyayo yeesasulira ensimbi z'asaasaanyizza. Ku ssaawa 4:30 abalamuzi b'ekkooti ensukulumu omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawaaba mu nsonga z'ebyokulonda. Mu musango guno ensonga ezibadde zirina okusalibwawo kwe kuli eya Kyagulanyi okwagala okukyusa mu mpaaba y'omusango okumukkiriza okuwaayo obujulizi obulala so nga na lwaki abalamuzi basalawo okukkiriza omusango guno okuggibwa mu kkooti wamu n'okuliyirira enjuyi empawaabire. Ensonga y'okuggyayo omusango esomeddwa omulamuzi Ezekiel Muhanguzi era nga kkooti egaanye okuliyira dukira mu kkooti okugonjoola ensonga zaabwe. Each party will bear their own costs. Wadde nga Ssaabalabyi wa gavumenti yali yasaba kkooti eriyirize omuwaabi Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo nneeyisaayo wabweru wa kkooti naye kkooti esazeewo ziri mu kkooti era nga tekiba kirungi. The record indicates that counsel for the applicant is undertaking of the 11th February 2021 or at all until the last minute on Sunday 14th February at 5 p.m. Ku nsonga y'okukyusa mu mpaaba omulamuzi Lubyapio agamba nti tebalina buyinza kukyusa mu mpaaba ya musango era ng'omusango gwonna ogwekuusa ku by'okulonda kwa pulezidenti tegumala gakyusibwa. Kkooti era eyongeddeko nti n'ensonga ezaaleetebwa mu kukyusa mu mpaaba y'omusango guno zaali zaamala dda okulambikibwa mu musango ogwasooka nga kkooti okuzikkiriza kyali kyakumala biseera. Omulamuzi Paul Mugambe ku nsonga y'okukkiriza okuwaayo obujulizi obulala agamba nti olw'okubanga kkooti yalina ennaku 45 z'okw'okusaliramu eggwe mu musango guno ng'ekyokukkiriza okuwaayo obujulizi obulala okuva mu bantu 200 kyali tekiyinzisa kkooti eno okusala musango guno mu budde. Lastly and most fundamentally, we found that granting the extension would negatively impact on the timelines issued by court in that it would take away 6 out of the 11 days and would leave court with barely 5 days to internalize, evaluate the evidence and give a reasoned judgment within the 45 days prescribed by the law.
Abalamuzi era bategeezezza nti olw'okubanga baateekebwawo obudde obw'okulooperamu omusango guno ku njuyi zonna waba ne kitawakanyizibwa ludda lwabi tewali ngeri yonna yakwongezaayo obudde. Kooti wabula enenyezza omwabi Robert Kyagulanyi Ssentamu obutabeera mwesimbu ku bajulizi be yategeeza kooti nti baali mu makomera era nga n'abamu baali mu mikono gya poliisi. Ku lw'ensonga ezo kooti erangiridde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'eyawangula obwa pulezidenti omutuufu era nabwekityo ensonga z'omusango guno ziwedde mu nnaku 45 ezaalagirwa. The candidate declared elected by the Electoral Commission, Yoweri Museveni Kaguta, is duly elected as president. Nze Namamonde Deborah wano ku kooti ensukkulumu e Kololo. Webale nnyo munnaffe Namamonde Deborah olw'amawulire ago obadde mulabi mulungi owa UBC LEERO. Kakati ngenda kuba nkulekera munange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde akutwale maaso tusinkane nate olundi atakuumira mpeera ku nkuumire genda bebagomera COVID-19 bakugema ekirwadde kino. Mweraba yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku byambeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Mohammed. Okusinziira ku alipoota zitugenze tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitulaga nga enkuba yatonye. Ebitundu nga Arua enkuba yawoze milimiters 5 n'obutundu 4, Mubende milimiters 2.9 n'akatundu kamu, so ng'ate Mbalala 16, Kampala milimiters 3 n'obutundu 4. Era ne mu biseera by'okumakya tusuubirawo olwandagirize okusiga ddala ebitundu ebyebunguludde ennyanja Nalubale, so ng'ate ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Enkuba eno tugisuubira okweyongera okutonya mu biseera by'olweggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbugumu eri waggulu tusuubira okuba ku diguli za 30 mu bitundu by'omukalamoja saako n'eyo mu ggulu Lila Soloti, so ng'ate buvanjuba 27 kutuuka nawo mu masekati, Mubenda 28, Kaseseera 27 okujjako eri musozi omukabale 20. Bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biganga Cape Town omusana okwaka ebbugumu kuba ku degrees 23, so ng'ate eri mu New York tusuubirawo omuzira okugwa era n'embeera y'obudde eyo ya bunyogovu ddala. Ebisingako awo jagenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe. Beera bulungi, weraba. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money, simple, secure, borderless. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action, and it never tasted this good. Wayero binyamahunde, wayero binyamahunde, twa kuleto twaiga. Watire ndongo yange,
Kwatire ndongo yange, kwatire ndongo yange, twatwa kule twaika undahera. Welcome to our tour and travel program, Uganda, the Pearl of Africa. Our production team toured western part of Uganda, particularly Fort Portal City. Fort Portal City